এই ডায়াগ্রাম কমন এই ডায়াগ্রাম এরকম করে মানে একটা লাইন দিয়ে ডায়াগ্রাম হবে বাস এক্সাম্পল ডায়াগ্রাম না খালি কিছু খালি জাস্ট ক্লিয়ার হচ্ছে না আর এই বায়োলজিক্যাল রিঅ্যাকশন মানে সেটা ডিজিটাল যখন এক্সাম দেবে প্রচুর কোশ্চেন next one যাই হোক আর্গুমেন্ট এই এগুলো থেকে প্রচুর কোশ্চেন ঠিক আছে আবার ইন্টারনেট ইন্টারনেট ঠিক আছে ইন্টারনেট এই কয়েকটা আমাদের জানতেই হবে ঠিক আছে জানতেই হবে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা বাইরে কোনটা that source first of all when you use the source let it go that is it getting that sector na it was it তারপরে IT activity equal IT আমাদের হচ্ছে ইউজফুল কাউন্টার আপনি কাউন্টার বাস ঠিক আছে মানে IT ইন্টিগ্রেটেড আমাদের মেইন কি পাবো and the include IT comes to mass মানে equal to mass তাহলে আমাদের ইন্টিগ্রেশন করতে পারে IT ইন্টিগ্রেশন করতে পারে one hypersensitivity মনে রাখার ক্যাপাসিটি ওই কোয়ান্টাম করতে IT মাস এই কোয়ান্টাম IT ইনক্রিজ হচ্ছে না অ্যাভারেজ যেটা মাসের ইনক্রিজ হচ্ছে মাসের থেকে আমরা equal to ইউজফুল পাবো ঠিক আছে আর আমরা এক্সাম্পল দিয়ে দাও তাহলে হবে ঠিক আছে and right ইন্ডিকেট ম্যানিফেস্টেশন কি হবে ইন্ডিকেট ম্যানিফেস্টেশন এর ইউজফুল পাবো আর দেখা যাচ্ছে রাইট হ্যান্ড কি হচ্ছে নাম কি জল করা ঠিক আছে কি হতে পারে ঠিক আছে ক্লাসিক কি হতে পারে তিনটা হতে প্রেগনেন্ট হতে পারে ওটা জানো আর টাইপ 1 কি হবে বাট টাইপ 2 এটা টাইপ 1 হতে পারে একটা করে মাত্রা দিতে পারে টাইপ 2 তে ইনফরমেশন টাইপ 3 হচ্ছে মানে immunocomplexes that I think mediated cytoplasmic hypersensitivity আমাদের ইন্টারেকশন করতে হবে তো তাই এটা is the substance of the integrated cell response কিছু mediated therapy আর কার্ডিয়াক ফাংশনিং করে প্রথমে তো ইউসফুল বেরোচ্ছে তারপরে ইউসফুল কি করছে আমরা কি করছে এক্সট্রাক্ট করে ইমিউনিটি সিস্টেম বেরোবে তারপরে অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টরস বেরোবে তো আলটিমেট আমাদের ইমিউনোকমপ্লেক্স হবে এটা ফার্দার পরে দেখতে হচ্ছে এলার্জি হচ্ছে ইজ দা ফ্যাক্টর ইনক্রিজ করে হচ্ছে নন প্যারাসাইট and bacteria fungal কি বলছো এটা বলে খাবার খেতে হতে পারে কোনো রিঅ্যাক্ট করছে মিনিমাম কিছু তো ভিডিওটা থেকে স্টার্ট হবে নেক্সট ওকে আইটি এ কিভাবে করছে আইটি মেডিকেল প্লাজমাটিক অ্যাক্টিভ করে আর্টিফিশিয়াল আমাদের ইউজফুল নাও বেশি সব ফুড কনসেন্ট্রেট তারপরে স্মল কার্বন সব হচ্ছে অ্যাক্টিভেট করে আমাদের পার্সিবিলিটি করবে মাসকুলার পার্সিবিলিটি করবে ডেটেড অ্যাক্টিভেশন হবে সব কিছু হচ্ছে যেটা খাও আমাদের আমাদের ইউজফুল নাও get out the diagram capacity response normal human response beginning of the research that activate our IG not in other IG type 1 definitely IG
function, immune system की इक्वल सेल का मेनली इम्यून सिस्टम फंक्शन ठीक है बट लास्ट फंक्शन का डॉट लास्ट फंक्शन का इसे आठ आता है फिर तो एक्चुअली है ना लास्ट फंक्शन का है Then I find to get these different and direct masses and done.
extraction activity of system or component of foreign কেউ কিভাবে সেটা foreign cell এর মতো reaction করে antigen antibody and reaction মানে dependent cell mediated cytoplasm so একটা active receptor binds to receptor activity target and promote we have already explained করেছি মেইনলি আমাদের ডাইরেক্টটা হচ্ছে ব্লাড চলাচল করে সবসময় কেয়ারফুল থাকতে হবে মানে ট্রান্সফিউজিং রিঅ্যাকশন যেটা হচ্ছে টাইপ 2 এক্সাম্পল এটা হলো টাইপ 2 কি হচ্ছে ব্যাপার হচ্ছে টাইপ 2 and the IgM plus IgM का डिपार्टमेंट IgM क्या होता है IgM हमारे बोला तो इसको IgE ठीक है क्या होता है IgM अगर और होता है produce isotope और इनहेरेंट एक वो आर्टिफिशियल क्रिएट हुआ एक्टिविटी ठीक है प्लॉट कर दे प्लॉट को की रिएक्शन है पर टू सेंसिटिविटी হচ্ছে ডাইরেক্ট সেন্সিটিভিটি আর প্লট করে দিচ্ছে ঠিক আছে এই প্রসেস ম্যাথমেটিক্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রসেস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের রিসেন্টলি আমাদের ওখানে যে ডাটা রিপোর্ট করেছে ডাটাতে আমাদের ওই ফ্যাক্টর বড় এই কথা বাট ডাটাকে ডাটা জন্য গেছে এখানে প্রসেস করে প্রসেস মানে এটা হাসপাতালের পক্ষ থেকে যদি দাও প্রসেস ডাটা আউটপুট প্রশ্ন ডাটা এই যেটা চালানো আছে রিঅ্যাকশন হচ্ছে পেশেন্ট কন্ডিশন ভিতরে করে ইমিডিয়েট জায়গা সেটা স্টপ করে
আমি যদি নাই তাহলে আমার কিন্তু পয়েন্ট কি করব উত্তর তাহলে কি গিভিং ডেলিভারি ব্লাড আর প্রথমে উত্তর ব্লাড মিক্স হতে পারে বা গিভিং ডেলিভারি ব্লাড এবং ব্লাড কনসেন্ট্রেশন আর ইনোভেট অ্যাক্টিভিশন অফ ইসে হচ্ছে অ্যাক্টিভিশন অফ ইসে আইজি মানে হচ্ছে আইজি তো ব্যাপারটা হচ্ছে মানে হচ্ছে আইজি মাসেল আর ইউজ ওটা লিখতে পারি নেক্সট হচ্ছে টাইপ কোশ্চেনটা কি আছে আইজি এর পাচ্ছি আর আইজি এর আইজি এর সাথে আমাদের কি হচ্ছে আমরা যে রিঅ্যাকশন গুলো হচ্ছে না তার ট্রান্সক্রিপশনে মেইন ব্যাপারে ডাটা জানি হচ্ছে আমাদের আমাদের ব্যাপারটা একটা টাইপ করে আমি বলি এরপরে যে ডাটা তাই অনেক পাঠা আমাদের ব্যাপারটা কনসেপ্ট ডাটা হচ্ছে আমার কি এক্সপেরিয়েন্স এর মধ্যে বলতে হবে না ঠিক আছে যে কনসেপ্ট করে দিচ্ছে কিনা তার মধ্যে ডাটা সেটা ডাটা দিয়ে তোমরা কনসেপ্ট করাচ্ছ রেসপন্সিবিলিটি আছে তো আনকমপ্লিট ঠিক আছে ঠিক আছে যে তাহলে গিভিং ডেলিভারি মেইনলি আমাদের গিভিং ডেলিভারি ক্যান্সারটা হচ্ছে হিস্ট্রি ডেলিভার টেস্ট হয়েছে আইপিএম ক্যাটাগরি হিয়ার আর ইজ এ দ্য পাওয়ার আর ইজ আর আর ইজ ফিগার এন্ড দ্য আর্টিফিশিয়াল মানে মেইনলি আমাদের কি হবে আর্টিফিশিয়াল ডিসক্রাইব reaction में artificial is करता body, direct reaction
মেইনলি টাইপটা কি হচ্ছে CD CD4 and CD8 CD4 CD4 and CD4 direct what after get formation করবে CD4 আর CD8 যেখানে অফার টুটুল ফিলিং আপনার টুটুল ফিলিং remember টুটুল ফিলিং আপনার which improve adaptive
ইন্টারমিডিয়েট ডাইজেস্ট করা ও সেম ফাংশন করছে আমরা যা ফাংশন করছি একটা সেল তো সেম ফাংশন ঠিক আছে ও তারপরে ডাইজেস্ট করে তারপর ভিডিও হবে কখন ভিডিও হবে যখন চেক পয়েন্ট হলো ভিডিও অ্যানসার কখন চেক পয়েন্টে স্টপ আহার যদি ধরার যদি না পেমেন্ট করতে পারে তাহলে তো আপনি সেম লাইক এখানে চেক পয়েন্ট যদি না মানে দিয়ে করতে পারে মানে ভিডিও তখন কোনটা একটা সেন্সিটিভ রিঅ্যাকশন হলেও for the academic factors are also more effective at presenting aging and functioning the primary effectors. Because effectors for IIT, the so what the response is for what the program
when SVP and DPP, what is the cutoff range for hypertension? Hmm? Ah, normal. What is normal? What is the normal cutoff range? এর উপরে গেলে হাইপারটেনশন, কম থাকলে নন হাইপারটেনসিভ। নর্মাল বিপি কত? হোয়াট ইজ নর্মাল বিপি? হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান পয়েন্ট, সিঙ্গেল পয়েন্ট 120/80, whatever. SVP 120, the inference, but less than 120, less than 80, less than 120, less than 80, it is a systolic blood pressure cutoff and diastolic blood pressure cutoff. That is the normal blood pressure. And তারপরে অনেকবার হাইপারটেনশনের ডেফিনেশন, কখনো 120 থেকে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার 120 to 129 ইজ কল্ড দ্য প্রি হাইপারটেনসিভ স্টেজ। এখন এটা বলা হয় না, এখন বলা হয় মোর দ্যান 120, মানে 120 to 129 সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার and 80 to 85 হচ্ছে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, দ্যাট ইজ দ্য স্টেজ 1 হাইপারটেনশন। and 130 to 139 and 86 to 89 diastolic blood pressure, that is the stage 2 hypertension. এইগুলো ডেফিনেশন তারপরে আবার চেঞ্জ হয়েছে, অনেকবার চেঞ্জ হয়েছে। এখন এক্সাক্ট ডেফিনেশনটা মানে হাইপারটেনশন হোয়াট ইজ স্টেজ 1 স্টেজ 2, এই ডেফিনেশন ক্লাসিফিকেশনটা কোন কোন জায়গায় ইউরোপিয়ান গাইডলাইন ফলো করা হয়, কোথাও কোথাও ইউএসএ গাইডলাইন ফলো করা হয়, আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন গাইডলাইন ফলো করা হয়, কোথাও কোথাও আবার কানাডিয়ান হাইপারটেনসিভ গাইডলাইন আছে, দ্যাট ইজ অলসো ফলোড। তো জেনারেলি আমরা ধরে নিচ্ছি যে less than 120, less than 80, this is the normal blood pressure, and more than 120 of systolic blood pressure and more than 80 to 85 or 8 more than 80 in the diastolic blood pressure, we called it is hypertension. The hypertension এর অনেক ডিফারেন্ট, যদি উইদাউট এনি কজ যদি হাইপারটেনশন ডিটেক্টেড হয়, তো হোয়াট ইজ দ্যাট কল্ড? দ্যাট টাইপ অফ হাইপারটেনশন ইজ কল্ড, যদি বডিতে অন্য কোনো অ্যাবনর্মালিটি নেই কিন্তু তাও হাইপারটেনশন ধরা পড়েছে, দ্যাট ইজ দ্য এসেনশিয়াল হাইপারটেনশন। অ্যান্ড যদি কোনো অ্যাসোসিয়েটেড কজ থাকে দ্যাট ক্যান এলিভেট দ্য ব্লাড প্রেশার, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন। সেকেন্ডারি হাইপারটেনশনে কোনো কজ বলতে পারবে? এনি কজ, দ্যাট ইজ গুড। আর জেনারেলি এনি কিডনি ডিজিজে হতে পারে, ক্রনিক কিডনি ডিজিজে হতে পারে, অন্যান্য কারণও রয়েছে। তো ফ্রম হোয়ার দ্য রেনিন রিলিজ, রেনিন কোথা থেকে রিলিজ হয়? জেজি সেল। তো হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ জেজি সেল and where it resides? জেজি সেল কোথায় থাকে? where is the juxta afferent arteriole? afferent arteriole মানে প্রিগ্লোমেরুলার ক্যাপিলারিতে থাকছে। তো what is the effect of angiotensin 2 on our normal body system? Angiotensin 2, what is the effect of angiotensin 2? So anything else? Angiotensin 2 act via which receptor? Angiotensin 2 act via which receptor? Angiotensin 2 act via AT1 receptor, angiotensin 1 receptor. There are others receptor also, 81, 82, 84 receptor. These are the other receptors of the renin angiotensin aldosterone system. 81 receptor, 82 receptor, these are the receptors. What is the effect of angiotensin? Angiotensin has different effects. It is a potent vasoconstrictor agent. If it is only act via the AT1 receptor and inhibit the release of aldosterone, so why we can't use potassium sparing diuretics like aldosterone antagonist use করলেই তো হতো, তাহলে why ACE inhibitor use করা হয়?
যদি অ্যাঞ্জিওটেনসিনের ওয়ান অ্যান্ড অনলি ফাংশন ইজ টু রিডিউস দ্য অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন অ্যান্ড সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশনকে ইনহিবিট করা via aldosterone inhibition, aldosterone secretion inhibition, it কি করছে? What is the effect of aldosterone on kidney? Salt water retention ই তো করে via aldosterone induced protein, তাই তো? তাহলে তো আমরা এসি মানে অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম বা র্যাস সিস্টেম নিয়ে এতটা আমরা থাকতাম না। There is other effects also. Angiotensin 2 is a potent vasoconstrictor agent. Number 1, it also increases the sympathetic output, sympathetic tone, that increases the blood pressure. আর কি হতে পারে? It increases the noradrenergic neurotransmission. Noradrenergic neurotransmission এটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ডাইরেক্ট রেনাল এফেক্ট কি করে? প্রক্সিমাল টিবিউলের উপরে কাজ করে। প্রক্সিমাল টিবিউলে it increases the sodium reabsorption. Then aldosterone mediated salt water retention and renal noradrenergic যে ট্রান্সমিশন, noradrenergic transmission in renal physiology, সেখানে noradrenergic transmission বাড়িয়ে দিচ্ছে। This also increases the sympathetic tone in the renal vasculature. These are also increased. আর হার্টের উপরে কি রকম এফেক্ট থাকছে? হার্টের উপরে এফেক্ট থাকছে, ইট ইজ এ গ্রোথ ফ্যাক্টর অলসো, ইট ইজ এ গ্রোথ ফ্যাক্টর। Angiotensin 2 is itself a growth factor. It increases the expansion or it increases the proliferation of the extracellular matrix protein. Extracellular matrix protein কে বাড়িয়ে দিচ্ছে। It is a potent vasoconstrictor. Apart from this, আর কি করছে? As it is a potent vasoconstrictor, it increases the afterload. Afterload বাড়লে কি হবে? মায়োকার্ডিয়াল ওয়াল টেনশন, মায়োকার্ডিয়াল ওয়াল টেনশন ইনক্রিজ করবে। ওই তো মায়োকার্ডিয়াল, যেহেতু ইট ইনক্রিজেস দ্য afterload, it increases the myocardial wall tension. তাহলে these are the all effects of the angiotensin 2 over the vasculature system. ঠিক আছে? তাহলে এবার what are the different drug class we can use in the treatment of the hypertension? What are the different drug class? তাহলে many drug class we can use, but according to JNC 8 guideline, JNC 8 means Joint National Committee 8, তাদের একটা গাইডলাইন বেরোয় 2015-16 অ্যারাউন্ড 2014 এ। তারপর থেকে কিন্তু অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ ইউজটা র্যাপিডলি চেঞ্জ হয়েছে। তাহলে ফার্স্টে আমরা ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসাবে কয়েকটা ড্রাগ ইউজ করব, ফার্স্ট লাইন ড্রাগস অ্যান্ড দেন দ্য সেকেন্ড লাইন ড্রাগস। ফার্স্ট লাইন ড্রাগস মিনস if there is no contraindication of using these drugs, we are going to use these drugs as first line antihypertensive drugs. তাহলে প্রথমে আমরা এই ড্রাগগুলো ইউজ করব, দেন যদি এটা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড হয়, if these drugs are contraindicated or cannot produce the desirable effect, then we can go or we can add the second line drugs. There are 4 first line drugs বা 4 first line drug class. These drug class are angiotensin converting enzyme inhibitor drugs, ACE inhibitor drugs. Then there is angiotensin receptor blocker drugs. These are the second drugs. Then specifically in case of hypertension we use dihydropyridine group of calcium channel blocker drugs, and last diuretics, specifically thiazide and thiazide like diuretics. These are the 4 drug class that we can use as a first line treatment for the hypertension, for the treatment of hypertension. What are the angiotensin converting enzyme inhibitor drugs? Angiotensin converting inhibitor drugs are those drugs that inhibit the angiotensin converting enzyme. What is the role of angiotensin converting enzyme in the RAS system? It
promotes the reaction and convert the angiotensin 1 to angiotensin 2. Angiotensin 2 then acts via the AT1 receptor mainly. AT1 receptor যদি renal afferent arteriole থাকে, there is a different action that is for the negative feedback mechanism, positive and negative feedback mechanism for কার জন্য, for the inhibition of renin release. angiotensin 2 রিলিজ হয়ে গেছে, এবার there is a renin release বন্ধ করতে হবে, and there is a adrenal medulla থেকে it can induces the AT1 রিসেপ্টরকে ব্লক করলে কি হবে, ক্যাটিকোলামাইন রিলিজটা বন্ধ করছে, and there is a reduction in the aldosterone secretion. This also reduces the secretion aldosterone. The aldosterone acts on the distal part of the nephron and promotes the salt retention, sodium retention. ঠিক আছে? So angiotensin converting enzyme inhibitor drugs, those drugs inhibit the action, those are carried out by the angiotensin 2 on different receptor like AT1 receptor primarily. So what are these drugs? These drugs are named end by the captopril, like pril, captopril, lisinopril, fosinopril, enalapril, আরো প্রচুর প্রিল আছে, ঠিক আছে, মোএক্সিপ্রিল, ট্র্যান্ডোলাপ্রিল, পেরিন্ডোপ্রিল, এসব these drugs are the angiotensin converting enzyme inhibitor. So apart from this drug class, in this drug class captopril and lisinopril, these are the drugs, active drugs, and all other drugs are the prodrugs. All other drugs are prodrugs. Prodrugs are that are not the active metabolite that goes into our body, and there is some enzymatic conversion from prodrug to active metabolite. তাহলে angiotensin converting enzyme inhibitor আর যে ড্রাগগুলো রয়েছে তার মধ্যে except captopril and lisinopril, all other drugs are prodrug. এই যে এই ড্রাগগুলো ক্যাপটোপ্রিল, এনালাপ্রিল, লিসিনোপ্রিল, এদের মধ্যে যে ড্রাগগুলো আছে সেটার মধ্যে there are three drugs that are eliminated via the renal and hepatic elimination pathway equally. These are fosinopril, trandolapril and quinapril. These are eliminated via the renal pathway and as well as biliary pathway almost equally. Rest other drugs are eliminated mainly by the renal pathway. Captopril is the drug. Captopril and benazepril, these are the drugs. These two drugs, either bioavailability is reduced by the food. Captopril and benazepril. বাকিদের ক্ষেত্রে rate of absorption decrease হতে পারে via the food, but not the extent of the absorption. All the other drugs, এদের ক্ষেত্রে কি হতে পারে, rate of absorption reduced by the food, but not the extent of the absorption, reduced not by the food. ঠিক আছে, এদের ক্ষেত্রে এবার what are the uses of these drugs? Angiotensin converting enzyme inhibitor drugs. Angiotensin converting inhibitor drugs are used in the treatment of the essential hypertension. ঠিক আছে, it reduces the systolic blood pressure, diastolic blood pressure and mean arterial pressure. আদার ক্ষেত্রে কি হবে, angiotensin 2 mediated যে এফেক্ট গুলো হবে সেগুলোকে ব্লক করবে। যেমন যদি ডায়াবেটিক যদি নেফ্রোপ্যাথি হয়, ইন কেস অফ কিডনি ডিজিজ, দেয়ার ইজ এ রেনাল হাইপারটেনশন, সেটাকেও যেহেতু এটা অ্যাফারেন্ট অ্যান্ড ডিফারেন্ট আর্টেরিওল যেখানে থাকছে সেখানে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 মিডিয়েটেড যে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হয়, দ্যাট রিল্যাক্সেস বা দ্যাট the hypertension is reduces, so renal
blood flow will improve. Renal blood flow will improve. Renal blood flow will improve যেহেতু as the arterial blood pressure reduces and efferent arteriolar pressure also reduces, or efferent যে glomerulus থেকে যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, that is the efferent arteriole relaxes, there is a intraglomerular pressure যেটা থাকছে, intraglomerular pressure that is reduces, so that is less harmful or that produce beneficial effect or that reduces the glomerular injuryটাকে রিডিউস করে। তাহলে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, মিন আর্টেরিয়াল প্রেশার কমছে, as well as renal blood flow improve হচ্ছে, রিডাকশন ইন দ্য ফিল্ট্রেশন লোড, ফিল্ট্রেশনের যে ফ্র্যাকশন থাকছে ফ্র্যাকশনটা অনেকটা কমিয়ে দেয়। এরপরে উই ক্যান ইউজ দ্য অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম গ্রুপ অফ ড্রাগস, কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর গ্রুপ অফ দ্য ড্রাগস ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি হার্ট ফেলিওর। ইন কেস অফ দ্য হার্ট ফেলিওর কিভাবে ইউজ করতে পারো? হোয়াই ইট ইজ ইউজ? বিকজ as it reduces the arterial blood pressure কি হবে? তাহলে there is a reduction in the afterload, so afterload যদি রিডিউস করা হয় তাহলে there is a reduction in the myocardial wall stress যেহেতু reduced, so we can use it in the heart failure for the better outcome like increase in the cardiac output। আর এছাড়া আর কি কি এফেক্ট থাকছে সেগুলো হচ্ছে মর্টালিটি বেনিফিট এফেক্ট, ইট রিডিউসেস দ্য মর্টালিটি ইন দ্য হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট, রিডিউসেস দ্য রিস্ক অফ ফার্দার মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, রিডিউস দ্য রিস্ক অফ ফার্দার মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, আবার যাতে সেকেন্ড টাইম যাতে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হয় সেই রিস্কটা কমাচ্ছে। It also reduces the risk of pre-hospitalization, heart failure induced যে হসপিটালাইজেশন হতে পারে সেই হসপিটালাইজেশন রিস্কটা কমাচ্ছে। Increases the quality of life, হার্ট ফেলিওর পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কোয়ালিটি অফ লাইফ মানে হাঁটা চলা ঘোরাফেরা করা এই সমস্ত করা প্রচন্ড অসুবিধা হয়, তাই reduces the stress on that particular individual with the heart failure by improving the quality of life and reduces the risk of sudden cardiac death। তার মানে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা যেরকম হতে পারে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ, ইট ইজ দ্য রিস্ক সেটা থাকছে, দ্যাট ইজ অলসো রিডিউসড ভায়া ইউজিং এসি ইনহিবিটর ড্রাগ ইন দ্য হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট। আর কথা ইউজ করতে পারি ইন দ্য অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, ইট ইজ বেনিফিশিয়াল টু ইউজ দ্য অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর ড্রাগস in the acute myocardial infarction patient along with other যে সমস্ত ড্রাগ acute myocardial infarction ইউজ করা যায় লাইক বিটা ব্লকারস ইউজ করা হয়, সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার, অ্যাসপিরিন ইউজ করা হয়, থ্রম্বোলাইটিক ড্রাগস ইউজ করা হয়, এই সমস্ত ড্রাগের সাথে সাথে এটাও ইউজ করা, নাইট্রেট ইউজ করা হয়, তার সাথেও কিন্তু অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ড্রাগ ইনহিবিটর ড্রাগ ইউজ করা যায়। এরপরে আর কোথায় ইউজ করতে পারবো? এরপরে ইউজ করতে পারবো যে সমস্ত পেশেন্টদের ক্ষেত্রে সিমটোম্যাটিক হার্ট ফেলিওর নেই, হার্ট ফেলিওর এখনো হয়নি, বাট দেয়ার ইজ এ রিস্ক অফ ডেভেলপিং লেফট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলিক ডিসফাংশন পরবর্তীকালে ডেভেলপ করতে পারে, যাদের ক্ষেত্রে রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে, বা করোনারি আর্টারি ডিজিজ রয়েছে, ডায়াবেটিস রয়েছে, অথবা এনি আদার ডিজিজ দ্যাট ক্যান প্রমোট দ্য করোনারি আর্টারি ডিজিজ, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজকে প্রমোট করতে পারে, সেই সমস্ত ড্রাগ যদি কোনো ইন্ডিকেশন পাই, সো উই ক্যান ইউজ অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং ইনহিবিটর গ্রুপ অফ ড্রাগস ইন দোজ পেশেন্ট। ঠিক আছে, যাদের ক্ষেত্রে রিস্ক অফ ডেভেলপিং করোনারি আর্টারি ডিজিজ রয়েছে, যাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস রয়েছে অর এনি আদার ভাস্কুলার ডিজিজ রয়েছে, ঠিক আছে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ড্রাগ ইউজ করতে পারি। আরেকটা যেটা ইউজ করা তোদের কোশ্চেন আসে, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর ড্রাগস ইন কেস অফ when it is used in the patient with diabetes and hypertension। একটা পেশেন্ট যারা ডায়াবেটিস তার সাথে হাইপারটেনশন নিয়ে এসছে, তাদের ক্ষেত্রে why angiotensin converting enzyme inhibitor drugs are preferable? Why? In case of diabetic nephropathy that is induced by the diabetic nephropathy যেটা ডায়াবেটিস দিয়ে ইনডিউসড হচ্ছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রোটিনিউরিয়া হচ্ছে, অ্যালবুমিনিউরিয়া হচ্ছে, এবং
তারপরে রেট অফ প্রোগ্রেশন, মানে গ্লোমেরুলার যে ফিল্ট্রেশন যে গ্লোমেরুলাস, দেয়ার ইজ এ অ্যাবনর্মালিটি ইন দ্য গ্লোমেরুলাস। তাহলে অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইমের সেই রোলটা রয়েছে, দ্যাট ক্যান রিডিউসেস দ্য অ্যাবনর্মালিটি ইন দ্য গ্লোমেরুলাস। হয় একটা কি করতে পারে, একটা হতে পারে যে রেনাল ব্লাড ফ্লো বাড়িয়ে দিচ্ছে, অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল, ইফারেন্ট আর্টারিওল। আমি বললাম ইফারেন্ট আর্টারিওল, দেয়ার ইজ এ expansion or vasodilatation in the efferent arteriole, so the intraglomerular pressure will be reduced and there is a less chance of glomerular injury, ঠিক আছে, অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইন দ্য ডায়াবেটিস। আর কোথায় হতে পারে, আর কি হতে পারে, দেয়ার ইজ এ filtering permeability or selectivity of the filtering membrane of the glomerulus, that is increased. Selectivity, যে কাকে কাকে ফিল্টার করে বার করা হবে, কোন কোন সাবস্টেন্স গুলো, there is a selectivity filtering of the filtering membrane of the glomerulus will increase, so that will reduce the exposure of the proteinaceous compound or যে প্রোটিন কম্পাউন্ড গুলো থাকছে, যে ব্লাডের প্রোটিন কম্পাউন্ড থাকছে, সেই প্রোটিনিয়াসিয়াস কম্পাউন্ড টু দা মেসানজিয়াম। তাহলে এই যে মেসানজিয়াম এর প্রোটিনিয়াসিয়াস কম্পাউন্ড যদি হয়, তাহলে সেখানে কি হবে, এক্সপোজার হলে কি হতে পারে, সেখানে মেসানজিয়াল প্রলিফারেশন, এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স প্রলিফারেশন, এইগুলো হতে পারে। এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্সের যে প্রলিফারেশন, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 অলসো এ গ্রোথ ফ্যাক্টর, অ্যান্ড এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স প্রলিফারেশন হতে পারে, and mesangial proliferation হতে পারে, that will exaggerate or that will propagate the diabetic kidney disease। ঠিক আছে, তাহলে এইখানে অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর গ্রুপ অফ ড্রাগস অ্যাক্ট করছে। ঠিক আছে, এরপরে কি হতে পারে, আর হচ্ছে রিট্রাকশন অফ দি পোডোসাইট প্রসেস যেটা থাকে সেটাকে ইনহিবিট করতে পারে, সেলুলার সাইটোস্কেলিটাল রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট সেটাকে ইনহিবিট করতে পারে। এই সমস্ত পাথওয়ে দিয়ে অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম, এই যে দিস আর দ্য পাথওয়ে ভায়া দ্যাট রিডিউসেস দ্য ডায়াবেটিস ইনডিউসড নেফ্রোপ্যাথি ইন হাইপারটেনসিভ অ্যান্ড ডায়াবেটিক পেশেন্ট। তাহলে ইট ইজ এ কোশ্চেন, এটা একটা পোটেনশিয়াল কোশ্চেন আছে, হোয়াই এসি ইনহিবিটর ইজ দ্য প্রেফার্ড ড্রাগ ইন দ্য হাইপারটেনশন, ইট উইল রিডিউসেস দ্য proteinuria via this mechanism। একটা মেসানজিয়াল সেল প্রলিফারেশন অ্যান্ড এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স প্রলিফারেশন কম করে, আর একটা ইন্ট্রাগ্লোমেরুলার যে প্রেশার সেটাকেও রিডিউস করে। আর যেটা যেটা থাকছে সাইটোস্কেলিটাল রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট বললাম, আর পোডোসাইট প্রসেসটাকে রিট্র্যাক্ট করতে দেয় না, পোডোসাইট যেগুলো থাকে সেগুলো। তো দিস আর দ্য এফেক্টস। আর কোথায় কোথায় ইউজ, এবার হচ্ছে কোথায় কোথায় আমরা ইউজ করতে পারবো না। বাইল্যাটারাল রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস যদি থাকে, তাহলে ইন কেস সেখানে যদি হাইপারটেনশন থাকে, উই ক্যান নট ইউজ এসি ইনহিবিটর ড্রাগস। বাইল্যাটারাল রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস। আর এটা থাকতে পারে সিঙ্গেল কিডনি, সেটা অ্যাবনর্মালিটি, একটা কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি, সিঙ্গেল কিডনি যদি থাকে কারো ক্ষেত্রে, আর তাদের ক্ষেত্রে যদি রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস থাকে, তাহলে সেখানেও কিন্তু উই ক্যান নট ইউজ দ্য অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর ড্রাগস। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা উই ক্যান নট ইউজ দ্য। আর কোথায় ইউজ করতে পারবো না, প্রেগনেন্সিতে যদি হাইপারটেনশন হয়, প্রেগনেন্সিতে ইট ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর গ্রুপ অফ ড্রাগস আর কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ হাইপারটেনশন ইন প্রেগনেন্ট ফিমেল। তাহলে এই সমস্ত জায়গায় ইউজ করতে পারবো না, উই ক্যান নট ইউজ দিস ড্রাগস। আর এর ক্ষেত্রে এবার এফেক্ট কি কি হতে পারে, সাইড এফেক্টস এর মধ্যে প্রথম যেটা হতে পারে, কমনলি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগে মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট কি হতে পারে, হাইপোটেনশন মোস্ট কমন। যদি ওভার্ট ইউজ হয় তাহলে দেয়ার ইজ আ হাই চান্সেস অফ ডেভেলপিং হাইপোটেনশন। আর কি হতে পারে, অ্যালডোস্টেরন যেহেতু ইনডিউসড হচ্ছে, অ্যালডোস্টেরন কি ইনহিবিট করছে, দেয়ার ইজ এ মোর চান্স অফ ডেভেলপিং হাইপারক্যালিমিয়া, মোর চান্সেস অফ ডেভেলপিং হাইপারক্যালিমিয়া, ইট ক্যান প্রডিউস হাইপার। এবার হাইপারক্যালিমিয়া চান্সেস কখন বাড়বে, যখন বাইরে থেকে পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্স নিচ্ছে, পটাশিয়াম সাপ্লিমেন্টস নিচ্ছে, অথবা ইন কেস অফ অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর along with other drugs that also inhibited the aldosterone like angiotensin receptor blocker, তাহলে সেক্ষেত্রে হাইপারক্যালিমিয়ার চান্সেস বেড়ে যাচ্ছে। আর কি হতে পারে, অ্যাঞ্জিওইডিমা, কিছু কিছু পেশেন্টদের ক্ষেত্রে অ্যাঞ্জিওইডিমা হতে পারে।
স্কিন র্যাশ ডেভেলপ করতে পারে, ঠিক আছে। দিস আর দ্য পোটেনশিয়াল সাইড এফেক্ট। আর একটা কি হতে পারে, যেটা অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর অলসো reduces the breakdown of the bradykinin. Reduces the breakdown of the bradykinin. Angiotensin converting enzyme inhibitor reduces the breakdown of bradykinin. So bradykinin may produce cough. তাহলে এই সমস্ত পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যারা অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর ড্রাগ নেয়, অনেকের ক্ষেত্রেই তারা কদিন পরে আসে ড্রাই কাফ নিয়ে প্রেজেন্ট করে। ড্রাই কাফ বিকজ bradykinin is not degraded and bradykinin induces cough reflex, ঠিক আছে। তাহলে কাফ নিয়ে অনেকে প্রেজেন্ট করে। আর এছাড়া কি হতে পারে, নিউট্রোপেনিয়া হতে পারে, নিউট্রোফিল কাউন্ট কমে যেতে পারে, ডিসগেউসিয়া মানে অল্টারেশন ইন দ্য টেস্ট সেন্সেশন, সেটা হতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য কমন। আর কি হতে পারে, হেপাটোটক্সিসিটি, ইন সাম পেশেন্ট হেপাটোটক্সিসিটি অ্যান্ড অ্যানিমিয়া, এগুলো দেখা যেতে পারে। তাহলে দিস আর দ্য সাইড এফেক্টস অফ দি অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ড্রাগস। এরপরে নেক্সট যে ড্রাগটা আছে দ্যাট ইজ দ্য angiotensin receptor blocker drugs. Angiotensin receptor blocker. Angiotensin receptor blocker কোথায় গিয়ে কাজ করবে? Receptor blocker. It acts on the, it has a selective AT1 receptor blocker. Angiotensin 1 type 1 receptor blocker. তাহলে what is the advantage of using angiotensin converting enzyme inhibitor over the angiotensin receptor blocker ওভার দ্য অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং ইনহিবিটর ড্রাগস? মানে বেনিফিট কি হতে পারে অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইমের থেকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকারের? দেয়ার শুড বি বেনিফিট, না হলে তো অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইমই থাকতো, ইনহিবিটরই থাকতো, নট দ্য অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার। একটা হতে পারে যে দেয়ার ইজ সার্টেন আদার পাথওয়ে দ্যাট ক্যান প্রডিউস অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 অ্যাপার্ট ফ্রম অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম পাথওয়ে। অন্য পাথওয়েতেও অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 হতে পারে। তাহলে সেই পাথওয়েতে যেভাবেই অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 প্রডিউসড হোক না কেন, আলটিমেটলি দে অ্যাক্ট অন দ্য AT2 receptor and produces the effects. So in case of angiotensin receptor blocker drugs, we do not limit the production of the angiotensin 2, but effector site we block the effector site. Angiotensin AT1 receptor block the effector site. তাহলে there is a advantage থাকছে। আরেকটা কি অ্যাডভান্টেজ থাকছে, অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার যে ড্রাগটা রয়েছে সেটা অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইমকে ইনহিবিট করে না। দিস ডাজ নট ইনহিবিট দ্য, আরেকটা যেটা রয়েছে দ্যাট অনলি ব্লক দ্য AT1 রিসেপ্টর। দেয়ার আর আদার রিসেপ্টর লাইক AT2, AT4, and তাহলে angiotensin 2 also acts on the AT2 receptor also. There is another receptor that is AT2 receptor. আর AT2 receptor mediated যে অ্যাকশন সেগুলোর মধ্যে কি কি আছে জানিস? সেগুলো এক নম্বর হচ্ছে ভ্যাসোডাইলেটেশন হতে পারে, রিডাকশন ইন দ্য অক্সিডেশন স্ট্রেস, আর কি হতে পারে অ্যান্টি ফাইব্রোটিক, অ্যান্টি থ্রম্বোটিক, অ্যান্টি proliferatory and anti-inflammatory effect. These effects are carried out by the AT2 receptor. So if we only block the AT1 receptor and angiotensin 2 production is not inhibited, so angiotensin 2 act on the angiotensin AT2 receptor and produces this type of effect like reduction in the oxidative stress hote pare, vasodilatory effect that is beneficial, anti-fibrotic, anti-proliferatory, anti-thrombotic and anti-inflammatory. These are all the effect that is opposite to the effect of AT1 receptor. তাহলে এইখানে একটা হতে পারে। আরেকটা কি হতে পারে, অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম যেটা থাকছে, this also induces the breakdown of the angiotensin 1-7, angiotensin 1 to 7. Angiotensin 2 is a octapeptide, 1 থেকে 8 থাকে। angiotensin 1 to 7 একটা পেপটাইডও তৈরি হয়, ঠিক আছে। তাহলে angiotensin 1 to 7 also act on the AT2 receptor আর MAS receptor, that is also G protein coupled receptor pathway. তাহলে
অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 রিসেপ্টর AT2 রিসেপ্টর দিয়ে যে এই যে ভ্যাসোডাইলেটরি এফেক্ট, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি, অ্যান্টি থ্রম্বোটিক, অ্যান্টি প্রলিফারেটরি, রিডাকশন ইন দ্য অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, এই যে এফেক্টগুলো থাকে সেগুলো ক্যারিড আউট বেনিফিশিয়াল হয়। তাহলে এই জন্যই অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকারস ড্রাগগুলো মার্কেটে এসেছে। দেয়ার ইজ মোর বেনিফিশিয়াল, ঠিক আছে, ওভার দ্য অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ড্রাগ। আরেকটা কি হচ্ছে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2। এবারে এই ড্রাগগুলো কোন কোন ড্রাগ, যে ড্রাগ ক্লাসের যেগুলো নামগুলো সেগুলো হচ্ছে যেগুলো নামের শেষে সার্টান আছে, সার্টান, ক্যান্ডেসার্টান, ইরবেসার্টান, ইপ্রোসার্টান, তারপরে বাজারে যেগুলো কমনলি ইউজ হয় লোসার্টান, টেলমিসার্টান, ওলমেসার্টান, রিসেন্ট ড্রাগ অ্যাজিলসার্টান, দিস আর দ্য সার্টান গ্রুপ অফ দ্য ড্রাগস। এদের মধ্যে সবারই বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি খুব কম এক্সেপ্ট অ্যাজিলসার্টান অ্যান্ড ইরবেসার্টান, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 60 to 70% দিস আর বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি, অ্যাজিলসার্টান অ্যান্ড ইরবেসার্টান। বাকি সবার ক্ষেত্রে বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি কিন্তু ভেরি লেস, ঠিক আছে। আর কি হচ্ছে দিস আর অল হাইলি প্রোটিন বাউন্ড, যে অল দ্য সার্টান গ্রুপ অফ ড্রাগস অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার ড্রাগস আর হাইলি প্রোটিন বাউন্ড, মোর দ্যান 90% দে আর প্রোটিন বাউন্ড, ঠিক আছে। এবার এদের মধ্যে লোসার্টান গ্রুপ যে ড্রাগটা, যেটা কমনলি খুব ইউজও হয়, সেই ড্রাগের এক্সট্রা কিছু বেনিফিটও আছে। এক নম্বর, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকিং পোটেনশিয়াল, দিস অলসো ব্লক দ্য থ্রম্বক্সিন A2 receptor, thromboxane A2 receptor and inhibit the platelet aggregation আরেকটা যেটা করে সেটা হচ্ছে COX2 মানে কি সাইক্লোঅক্সিজেনেস 2 যে আপরেগুলেশন সেটাকে ইনহিবিট করে, তার মানে দেয়ার ইজ অলসো এ অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি এফেক্ট। Losartan along with the angiotensin receptor blocking potential, it has also a anti-inflammatory effect and anti-platelet aggregatory effect. These are beneficial for the treatment, ঠিক আছে। এবার কোথায় কোথায় এগুলো ইউজ করা যায়, যে এই ড্রাগগুলো, these are also used in the treatment of the hypertension. These are first line drug in the treatment of the hypertension. আর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে, হার্ট ফেলিওরের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারবো। ইন কেস অফ হার্ট ফেলিওর লোসার্টানের ক্ষেত্রে খুব ভালো, লোসার্টান এন্ড ইরবেসার্টান হচ্ছে ইউজ করা হয় কোথায়, একটা হচ্ছে টু প্রিভেন্ট দ্য ফার্দার স্ট্রোক, আর ক্যান্ডেসার্টান অ্যান্ড ভালসার্টান যে ড্রাগটা আছে সেটা ইউজ করা হয়েছে হার্ট ফেলিওরের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি, দিস আর অ্যাপ্রুভড, বাট সমস্ত সার্টানই ইউজ করা যায়, ঠিক আছে। তা হার্ট ফেলিওরের ক্ষেত্রে আর কোথায় কোথায় ইউজ করা যায়, যে এদের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়াল এফেক্ট কোথায় দেখা গেছে, যে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথিতে এদের সিমিলার ইউজ আছে, যে সিমিলার, আর যে কন্ট্রাইন্ডিকেশন দ্যাট ইজ অলসো সিমিলার টু অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর গ্রুপ অফ ড্রাগস লাইক বাইল্যাটারাল রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস, সেখানে ইউজ করতে পারবো না। ইন কেস অফ হাইপারটেনশন ইন দ্য প্রেগনেন্ট ফিমেল, সেখানে ইউজ করতে পারবো না, ইট ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড বিকজ ইট ইজ প্রডিউসেস টেরাটোজেনেসিটি, ফিটাল অ্যাবনর্মালিটি তৈরি করতে পারে। আর কোথায় ইউজ করতে পারে না, সিঙ্গেল কিডনি উইথ রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস, সেখানে আমরা ইউজ করতে পারবো। These are the contraindication for the angiotensin receptor blocking drugs, and the side effects, those are also like the angiotensin converting enzyme inhibitor group of the drug, except the angiotensin receptor group of drugs did not interfere with the bradykinin degradation. Angiotensin receptor group of the drugs did not interfere with the bradykinin metabolism. So angiotensin converting enzyme group of the drug এর ক্ষেত্রে যেটা কাফ, যেটা হচ্ছিল ড্রাই কাফ, পেশেন্ট যে কমপ্লেন করতে পারে, অনেকে ড্রাই কাফ নিয়ে কমপ্লেন করতে পারে, সেই ড্রাই কাফটা কিন্তু এদের ক্ষেত্রে হয় না, যে অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকিং ড্রাগের ক্ষেত্রে কিন্তু হয় না। সো অনেক ক্ষেত্রে ইনিশিয়ালি পেশেন্টকে হয়তো কোনো প্রিল বা র্যামিপ্রিল বা কোনো কিছু দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো, কদিন পরে পেশেন্ট কিন্তু কমপ্লেন করে অনেক সময় এই ড্রাই কাফ নিয়ে, তখন ড্রাগ ক্লাস কিন্তু সুইচ করে যদি অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার করা হয়, তাহলে দেখা যায় যে কাফ অনেকটাই সাবসাইড করে গেছে, এটা দেখা যায় অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকিং ড্রাগের ক্ষেত্রে। আর সাইড এফেক্ট কি কি হতে পারে, লাইক যেটা বললাম কাফ ছাড়া কি হতে পারে, হাইপোটেনশন হতে পারে, হাইপার ক্যালিমিয়া হতে পারে,
কারণ যেহেতু অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লক করে আলটিমেটলি অ্যালডোস্টেরন ইনডিউস যে সল্ট ওয়াটার রিটেনশন করছিল সেটাকে ব্লক করছে, সল্ট ওয়াটার রিটেনশন এখানে হচ্ছে না, সো সেখানে হাইপারক্যালিমিয়া হতে পারে, অ্যাঞ্জিওইডিমা র্যাশ, দিস আর অলসো হতে পারে, ঠিক আছে, অ্যাঞ্জিওইডিমা স্কিন র্যাশ এগুলো হতে পারে, ঠিক আছে। এরপরে যে ড্রাগ ক্লাস আছে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, এবার ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এখানে শুধু ডাইহাইড্রোপাইরিডিন বলছি না, এরা পুরো ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারটা বলা হবে। The calcium channel blocker, there are three types of mainly calcium channel blockers. Calcium channel blocker কি আছে, একটা L type, একটা T type আর একটা N type. What does it mean? T for transient, মানে that opens for a shorter duration. L for long acting, and N for neuronal calcium channel blocker. There are the three types of the calcium channel blocker mainly. One is L type, other is T type, L for long acting, T for transiently acting, and N type, N for neuronal calcium channel. So what is the role of calcium in vascular smooth muscle and cardiac SA node, AV node or cardiac muscle? এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কি করে, ক্যালসিয়াম in case of myocardium কি করে, what is the role of calcium in the myocardium? Does it differ? Is any difference of calcium, role of calcium in the vascular smooth muscle and cardiac muscle? একটা তো কন্ট্রাকশন, ক্যালসিয়াম স্মুথ মাসেলে কিভাবে কন্ট্রাকশন করে, হাউ ইট অ্যাক্টস? ক্যালসিয়াম ক্যালমোডিউলিনের সাথে বাইন্ড করছে, আলটিমেটলি কি করে, মায়োসিন লাইট চেইন কাইনেসকে ইনডিউস করে, and myosin light chain kinase induces the smooth muscle contraction. Or in case of cardiac muscle এ ক্যালসিয়ামের রোল কি? What is the role of calcium in the cardiac muscle? সেটা তো beta 1, beta 2, beta 3, these are all beta 1, beta 2 mainly present. They act on the G protein coupled receptor of stimulatory type and increases the adenylyl cyclase cyclic AMP. তারপরে কার্ডিয়াকে there is a difference in contraction or pathway of contraction in the cardiac muscle and smooth muscle. আছে কিছু আছে, ডিফারেন্স আছে? স্মুথ মাসেল এন্ড কার্ডিয়াক মাসেলে কন্ট্রাকশনের ভিতরে কোনো ডিফারেন্স আছে? Is there any difference between the smooth muscle and cardiac muscle contraction? Smooth muscle that is carried out by the myosin light chain kinase থাকছে, আর কার্ডিয়াক মাসেলে কি হয়, ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল দিয়ে ক্যালসিয়াম ঢুকছে ইনিশিয়ালি, দ্যাট ইজ দ্য এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল, আমি বলে দিলাম। তারপরে কি হচ্ছে, ক্যালসিয়াম ইনডিউসড ক্যালসিয়াম রিলিজ, ক্যালসিয়াম স্টোর কোথায় থাকে? সার্কার নাম শুনেছিস, এসিআরসিএ নাম শুনেছিস, এসই, হ্যাঁ সার্কা, সার্কো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। তাহলে ক্যালসিয়াম ইনিশিয়ালি ঢুকে ক্যালসিয়াম ইনডিউস ক্যালসিয়াম রিলিজ, দ্যাট ইজ দ্য সার্কো এন্ডোপ্লাজমিক ক্যালসিয়াম চ্যানেল, সেখান থেকে ক্যালসিয়াম রিলিজ করে, দেন ইট ইনডিউসেস দ্য কন্ট্রাকশন। তারপরে কোথায় যায় ক্যালসিয়াম, কোথায় সাথে বাইন্ড করে, অ্যাক্টিন মায়োসিনের কোথায় বাইন্ড করে? there is a troponin ITC, troponin কার সাথে বাইন্ড করে ক্যালসিয়াম? troponin C দিয়ে মায়োসিন হেড আর অ্যাক্টিনের মধ্যে ক্রস ব্রিজ ফর্মেশন ইনডিউস করে, তাই তো, অ্যাক্টিন এন্ড মায়োসিন হেডের। তার মধ্যে কি থাকে, there is three type of troponin ITC, I for inhibitory, T for tropomyosin and C for calcium. ক্যালসিয়াম বাইন্ড করে সি এর সাথে, দিয়ে তারপরে যে মায়োসিনের অ্যাক্টিনের যে হেডটা থাকে সেটাকে, মায়োসিন বাইন্ডিং যে হেডটা থাকে সেটাকে ওপেন করে, তার অ্যাক্সেসিবিলিটি বাড়ায়, দেন ইট ইনডিউসেস দ্য কন্ট্রাকশন ভায়া দ্য ক্রস ব্রিজ ফর্মেশন বিটুইন দ্য মায়োসিন অ্যান্ড অ্যাক্টিন। তাহলে there is a difference that is carried out by the
আচ্ছা ভাস্কুলার স্মুথ মাসেলে বলতো অ্যাডেনাইন সাইক্লেস বাড়লে কি হবে? ভাস্কুলার স্মুথ মাসেলে যদি অ্যাডেনাইন সাইক্লেস অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় তাহলে কি হবে? ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন হবে না ভ্যাসো রিল্যাক্সেশন হবে? কেন? হোয়াই? দেয়ার ইজ এ বিটা 1 receptor in the cardiac muscle that is also a G protein coupled receptor of stimulatory type, but it induces contraction in the that সেটা একটা হচ্ছে প্রোটিন কাইনেজের অ্যাক্টিভিটি থাকছে, প্রোটিন কাইনেজ স্টিমুলেটরি টাইপে আলটিমেটলি কি হচ্ছে? স্টিমুলেটরি টাইপ হচ্ছে আলটিমেটলি গিয়ে প্রোটিন কাইনেজ এ, প্রোটিন কাইনেজ এ কে ইনডিউস করে। প্রোটিন কাইনেজ এ, প্রোটিন কাইনেজ এ যদি স্মুথ মাসেলে যদি ইনডিউস হয়, দ্যাট phosphorylate the myosin light chain kinase and inactivates it, so produces relaxation. আর যদি এর ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্ডিয়াকের ক্ষেত্রে, that phosphorylates the L type calcium channel, opens the calcium channel, so then influx of the calcium occurs and then calcium induced calcium release, then the actin myosin bond formation, crossbridge formation and contraction. This is the difference. Both are carried out by the G protein coupled receptor of stimulatory type, but producing different action in the cardiac muscle and in the smooth muscle. ঠিক আছে? এবার হচ্ছে এই ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার তাহলে কোথায় কাজ করছে? এবার এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আছে। There is 3 types of calcium channel blocker chemically. One is phenylalkylamine, another is benzothiazepine group of drug, and another is dihydropyridine group of drugs. Phenylalkylamine group of drugs contains the drug verapamil, phenylalkylamine, and there is benzothiazepine group of drugs, that is the diltiazem, and the dihydropyridine group of drug that contains the drug that ends with dipine, amlodipine, benidipine, lacidipine, larcadipine, nimodipine, cilnidipine, clevidipine. These are the drugs. Nimodipine, nizoldipine, these are the drugs. These are the all calcium channel blocking drugs. Here there is a certain difference or obvious difference between the action or between the pharmacological action of these 3 group of drugs, like phenylalkylamine group of drugs, benzothiazepine group of drugs, and dihydropyridine group of drugs. They all binds to the L-type calcium channel block, L-type calcium channel, and inhibit the intrusion of calcium in the cell, inhibit the intrusion of calcium in the cell. আচ্ছা বলতে এসএ নোডে কন্ট্রাকশনের জন্য মেইনলি কোন আয়ন রেসপন্সিবল? এসএ নোডের ইম্পালস জেনারেশনের জন্য কোন আয়ন মেইনলি রেসপন্সিবল? না, কোন আয়ন আমি বলেছি, হুইচ আয়ন? ট্রানজিয়েন্ট টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল, দেন এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল। ইনিশিয়ালি ট্রানজিয়েন্ট ক্যালসিয়াম চ্যানেল, দেন এল টাইপ ক্যালসিয়াম চ্যানেল। তাহলে এবার এই যে 3 গ্রুপ অফ ড্রাগস, এদের মধ্যে they are all bind to L type calcium channel blocker, but they produce different effect, different pharmacological effect because of differences in the binding site between the 3 groups, differences in the binding site in the 3 groups. In the L type calcium channel there is multiple, that is a pentameric structure, alpha 1, alpha 2, beta, gamma, delta, 3 pentameric structure থাকে। এবার এর ডিফারেন্ট রিজন, এদের মধ্যে জেনারেলি 4 ডোমেন, দেয়ার ইজ 4 domains and every domain has 6 segments. In the calcium channel itself, a calcium channel, there is 4 domains, 4 homologous domains রয়েছে, 4টে, and every domain has 6 segments, S1 to S6, S1, S2, S4, 3, 4, 5, 6. এবার ভেরাপামিল যেখানে বাইন্ড করে, ভেরাপামিল বাইন্ড করে হচ্ছে ডোমেন 4 S6,
আর ফিনাইল অ্যালকাইলামিন বাইন্ড করছে, এই ফিনাইল অ্যালকাইলামিন বলছি, বেনজোথায়াজেপিন গ্রুপ যেটা ডিলটিয়াজেম, দ্যাট বাইন্ডস বিটুইন দ্য ডোমেইন অফ দি 3 and 4, ডোমেইন 3 and 4 এর মধ্যে কোনো একটা জায়গায় বাইন্ড করে। and dihydropyridine group of calcium channel blocker binds to different segments of the domain 3 and 4। এই যে বাইন্ডিং ডিফারেন্সটা হচ্ছে তার জন্য এদের ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশনেও ডিফারেন্সেস হয়। এই যে ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশন depends on the preferential binding site of this 3 group of calcium channel blocking drugs। এবার আলটিমেটলি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার তাহলে কি হবে, স্মুথ মাসেলে রিল্যাক্সেশন, দে উইল প্রডিউস রিল্যাক্সেশন, স্মুথ মাসেলে দে উইল প্রডিউস রিল্যাক্সেশন। সো in case of smooth muscle, vascular smooth muscle, they produces vasodilation, they are reducing the afterload, so there is a myocardial wall stress কমবে, they reducing the afterload, they reducing the blood pressure। তাহলে এই যে ব্লাড প্রেশারটা কমছে আর মায়োকার্ডিয়াল ওয়াল স্ট্রেস কমছে, তাহলে দেয়ার ইজ এ বেনিফিশিয়াল এফেক্ট ইন দ্য পেশেন্ট উইথ হাইপারটেনশন। কিন্তু ইন কেস অফ ভেরাপামিল অ্যান্ড ডিলটিয়াজেম, ইন কেস অফ পার্টিকুলারলি ভেরাপামিল, সেটা দেখা যায় যে দেয়ার ইজ মোর মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেসেন্ট এফেক্ট, ইন দ্য ভেরাপামিল অ্যান্ড টু সাম এক্সটেন্ট ডিলটিয়াজেম। Why this happens? Because of one is binding site preference and another is একটা চ্যানেলের মধ্যে রিঅ্যাক্টিভেট হতে, একটা চ্যানেল once it opens, then it goes through a certain procedure, then it is inactivated, then it goes to resting state, then open state, there is 3 state। verapamil interferes, কার সাথে ইন্টারফেয়ার করে, interferes with the reactivation of the এই যে চ্যানেল প্রসিডিউর যেটা রয়েছে, reactivation of the channel procedure এর সাথে it delays the channel activation state, delays the activation of the channel, ঠিক আছে। so verapamil will produce more myocardial depressant effect, and dihydropyridine mainly produces the vasodilatory effect because of their binding site preferential, যেহেতু preferential binding sites রয়েছে, and myocardial depressant effect produced because of reactivation of the channel procedure, delays the reactivation of the calcium channel, so verapamil will produce more myocardial depressant effect। and dihydropyridine, and the effect of the dihydropyridine lies between the phenylalkylamine group of drugs and dihydropyridine group of drugs, ডিলটিয়াজেমেরটা এদের মাঝামাঝি থাকছে। এবার এদের কোথায় এদের ইউজ হয়, it is the first line treatment in the treatment of the hypertension, it is one of the drug, that is the dihydropyridine group of drug। it is also used in the Prince metal angina, এরপরে যেমন ইসেমিক হার্ট ডিজিজ পড়ানো হবে তখন এই প্রিন্স মেটাল অ্যানজাইনা, there is a coronary vasospasm, to relieve the coronary vasospasm one drug is preferable drug is calcium channel blocker group of drugs, and another drug is nitrates, ঠিক আছে, for exertional angina। then comes the exertional angina তে along with beta blocker we can use the calcium channel blocking drugs, dihydropyridine group mainly, exertional angina। then unstable angina, we cannot, যে unstable angina তে কিন্তু আমরা কখনোই calcium channel blocker group of drug ইউজ করব না, we do not use calcium channel blocker group of the drugs in the treatment of the unstable angina। আর কোথায় কোথায় ইউজ করা যায়, in case of the supraventricular tachyarrhythmia because of direct cardiodepressant effect of the verapamil and diltiazem, সেজন্য আমরা ইউজ করতে পারি supraventricular tachyarrhythmia। hypertrophic obstructive cardiomyopathy, সেখানে we can use the verapamil and diltiazem, it reduces the obstruction during the systoles।
হাইপারট্রপিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি। এরপরে কোথায় ইউজ করতে পারি? উই ক্যান ইউজ দ্য ভেরাপামিল অ্যাজ এ সেকেন্ড লাইন ড্রাগ ইন দ্য প্রোফাইল্যাক্সিস অফ দি মাইগ্রেন। উই ক্যান ইউজ মাইগ্রেন প্রোফাইল্যাক্সিস, ভেরাপামিল। আর কোথায় ইউজ করতে পারি? নাইফেডিপিন ইউজ ইন দ্য করোনা cranial vasospasm induced neurological deficit, that is nimodipine. Certain drugs like the nifedipine, amlodipine, diltiazem, এই ড্রাগগুলো আমরা ইউজ করতে পারি রেনল্ডস ফেনোমেননের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি। অ্যান্ড certain drugs like other calcium channel blocker we can use in the treatment of the preterm labor, প্রিম্যাচিওর ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন যদি হয় সেক্ষেত্রে প্রিম্যাচিওর ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন ইনহিবিট করার জন্য আমরা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইউজ করতে পারি। দিস আর দ্য ইউজেস অফ দি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। এবার ইন কেস অফ নাইফেডিপিন, এটা স্পেশাল একটা এর কোশ্চেন করা হয় যে why we cannot use or should not use immediate release nifedipine as in the treatment of the angina or ischemic heart disease. Because nifedipine has a quick onset of action and it is a dihydropyridine group of calcium channel blocking drug, so it preferentially acts on the vascular smooth muscle and relaxes the vascular smooth muscle via the inhibition of the L-type calcium channel blocking. তারপরে কি হবে? ভাস্কুলার ইমিডিয়েট ভাস্কুলার রিল্যাক্সেশন কি হবে? দেয়ার ইজ এ ড্রপ ইন দ্য ব্লাড প্রেশার, শার্প ড্রপ। So sharp drop blood pressure কি হলে কি হবে? There is a sympathetic activity, reflex sympathetic activity. Reflex sympathetic activity will increases the heart rate, increases the chronotropic effect or heart rate. Heart rate বাড়িয়ে দেবে, myocardial contractility বাড়িয়ে দেবে। So heart rate and contractility বাড়লে there is a increase in the myocardial oxygen demand বাড়বে। So myocardial oxygen demand যদি বাড়ে there is a increase in propensity to precipitate ischemia, increase in the propensity to precipitate ischemia. So nifedipine should not be used in the ischemic heart disease or acute ischemia as a drug for রিডাকশন অফ দি ব্লাড প্রেশার or আফটারলোড রিডাকশনের জন্য যেন এই নাইফেডিপিন ইউজ করা না হয়, ইমিডিয়েট রিলিজ নাইফেডিপিন। যদিও এখন বলা হয় যে সাস্টেন রিলিজ নাইফেডিপিন ইউজ করা যায়, কিন্তু তবু ফর সেফটি পারপাস নাইফেডিপিন ইউজ করা হয় না। এবার এরপরে এর কি কি হতে পারে? হোয়াট ইজ দ্য সাইড এফেক্ট? সাইড এফেক্ট কি হতে? হাইপোটেনশন হতে পারে, ভ্যাসোডাইলেটেশন হচ্ছে তার মানে দেয়ার ইজ এ প্যালর হতে পারে, increases in the chances of developing headache, যেহেতু ভ্যাসোডাইলেটেশন হচ্ছে, ভ্যাসোডাইলেটেশন হলে there is a chances of developing headache. These are the side effects. আর কি কি হতে পারে? ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকিং এর জন্য কি হতে পারে? কনস্টিপেশন হতে পারে, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স হতে পারে। আরেকটা যেটা হয় যে ক্যাপিলারি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার ইনক্রিজ করার জন্য ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকিং ড্রাগের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্কেল এডিমা হয়। ক্যাপিলারি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার ইনক্রিজের জন্য increase in the capillary hydrostatic pressure increase due to use of the calcium channel blocker, তাহলে সেখানে কি হতে পারে? একটা অ্যাঙ্কেল এডিমা অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ডেভেলপ করতে পারে। যখন এই ড্রাগটা স্টপ ইউজ বন্ধ করে দেওয়া হবে তখন কিন্তু এই অ্যাঙ্কেল এডিমা রিজলভ করে যায় ইন পেশেন্টস। তা অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য এই সমস্ত ছাড়া আর কোনো সেরকম কোনো মেজর সাইড এফেক্ট ইন কেস অফ ডাইহাইড্রোপাইরিডিন গ্রুপ ও ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারের নেই, কিন্তু ভেরাপামিলের ক্ষেত্রে আছে। ভেরাপামিল ইজ এ পোটেন্ট CYP3A4 ইনহিবিটর। সাইটোক্রোম P450 এনজাইমের যে CYP3A4 যে একটা গ্রুপ অফ এনজাইমস রয়েছে সেইটার ইনহিবিটর, পোটেন্ট ইনহিবিটর, and it is also a potent inhibitor of the P-glycoprotein and CYP3A4 ইনহিবিটরের জন্য কি হতে পারে? there is more chances of drug interaction. কাদের সাথে হতে পারে? those are metabolized by the CYP3A4 enzyme, এটার ক্ষেত্রে হতে পারে। আর যেহেতু as it inhibit the P-glycoprotein, so এটার ক্ষেত্রে কাদের সাথে ইন্টারঅ্যাকশন হতে পারে? মেইনলি ডিজক্সিন, সাইক্লোফসফামাইড, সাইক্লোস্পোরিন এন্ড লোপেরামাইড, এদের ক্ষেত্রে ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন বাড়তে পারে। তা ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন ডিজক্সিনের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব বেশি হয়। ডিজক্সিন আগে হার্ট ফেলিওরে ইউজ করা হতো, এখন আর ইউজ করা হয় না,
কিন্তু ডিজক্সিনের সাথে এটা একটা কোশ্চেন আছে, হোয়াই ডিজক্সিন শুড নট বি ইউজড উইথ অর ভেরাপামিল শুড নট বি ইউজড উইথ digoxin because of uh, inhibition of the P glycoprotein leads to increase in the concentration of digoxin and leads to digoxin toxicity. এটা হতে পারে। আর there is a ফার্মাকোকাইনেটিক অ্যান্ড ফার্মাকোডাইনামিক দু টাইপেরই ইন্টারাকশন হয়। আরেকটা হচ্ছে CYP3A4 মেডিয়েটেড মেটাবলিজম যেহেতু হয় সেখানেও একটা ব্যাপার থাকে, ঠিক আছে, CYP3A4 মেডিয়েটেড মেটাবলিজম। এবার এই কটা আজকে থাকলো, আর কালকে যে রেস্ট অফ দ্য ড্রাগ যেগুলো রয়েছে, যে অন্যান্য ড্রাগ যেগুলো সেকেন্ড লাইন ড্রাগ অ্যালং উইথ থায়াজাইড, সেগুলো কালকে পাওয়া হবে, ঠিক আছে। এনি কোশ্চেন থাকলে করতে পারিস, যে এসি ইনহিবিটর, অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার এন্ড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার থেকে কোন সাবটপিকের আন্ডারে হেয়ার আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট আমরা পড়েছি? আইডেন্টিফিকেশন। তো টুডে উই উইল স্টাডি স্কাল ফর আইডেন্টিফিকেশন। ঠিক আছে, স্কাল দুটো রাখা আছে, চারটে। নাও স্কাল থেকে আমরা কি কি পেতে পারি? গেস, স্কাল থেকে আমরা কি কি বের করতে পারি? এই সেক্স, তাহলে সেক্স হলো সেকেন্ড। হ্যাঁ, ড্যামেজ মানে ইনজুরি, ইনজুরি। থার্ড, এজ। থার্ড, ফোর্থ, গেস আর কি হতে পারে? কমে যাচ্ছে, আর কি হতে পারে? এনিবডি এলস? কি? ও লেখাই তো আছে পিছনে, করতে গেলে আমি তো ফরওয়ার্ড করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, গুড। আচ্ছা আর কি হতে পারে? এনি ডিসঅর্ডার বা ডিফর্মিটি যদি থাকে, ইফ প্রেজেন্ট। হোয়াট ইজ স্টেন? এনি আইডিয়া হোয়াট ইজ স্টেন? সাধারণভাবে স্টেনটা কি? কালারের স্টেন। তা স্কালের উপর কোন কালারের স্টেন পড়বে? Why would someone stain a skull? Or how will a skull get stained? কোনো ইনজুরি হলে তারপর, ইনজুরি হলে তারপর, ইনজুরি হলে তারপর হেমোরেজ, হেমোরেজ হতে পারে। তো হেমোরেজ হলে, কোন হেমোরেজ সেটা পড়ে আসছি, হেমোরেজ হলে স্কালের উপর একটা স্টেইন পড়ে। ওয়াই? অনেকক্ষণ ধরে ব্লাডটা জমা আছে, সিম্পল, অনেকক্ষণ ধরে ব্লাডটা জমা আছে, ব্লাড জমলে স্টেন পড়বে। স্টেন পড়লে, স্টেনটাকে যখন আমরা দেখি, মানে যখন পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন করি, স্টেনটাকে জল দিয়ে ধোয়া যায় না, ঠিক আছে। তো স্টেনটা জল যখন দেবো ওটা কিন্তু যাবে না স্টেন। সো দিস ইজ হাউ উই প্রুভ ইট ইজ আ স্টেন অ্যান্ড হেন্স এক্সট্রা ডিউরাল হেমারেজ, ঠিক আছে, ডিউরাকে বাহার। দ্যাট ইজ ওয়াই, দ্যাট ইজ হাউ উই প্রুভ। আরও আছে, যখন আমরা স্যার ক্লাস নিচ্ছেন তো ওই হেড ইনজুরির উপরে যেই ক্লাসে, ওখানে আরও হলো প্র্যাকটিক্যালে যদি হবে তখন বলবো, ওকে। সো তাহলে আমরা কি কি পড়লাম? হাউ, হোয়াট উই ক্যান আইডেন্টিফাই ফ্রম স্কাল? এজ, সেক্স, ইনজুরি, ডিফর্মিটি, না দেখে বল, ডিফর্মিটি, স্টেন অ্যান্ড রেস। রেস, টাইপস অফ রেস, or how can we find race? কিছুটা ইন্ডেক্স আছে স্কালের উপরে, কিছুটা ইন্ডেক্স আছে, যখন ক্লাসে পড়েছিলাম তখন বলেছিলাম। এনি ইন্ডেক্স রিলেটেড টু স্কাল? ল্যাটিনে স্কালকে কি বলবো? সেফালিক ইন্ডেক্স। হোয়াট ইজ সেফালিক ইন্ডেক্স? তো সেফালিক ইন্ডেক্স দিয়ে আমরা স্কাল থেকে রেস বার করতে পারি, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ সেফালিক ইন্ডেক্স? मैक्सिमम ब्रेथ बाय मैक्सिमम लेंथ। व्हाट इज मैक्सिमम ब्रेथ? व्हाट इज बीपीडी? शॉर्ट फॉर्म बीपीडी क्या हो सकता है? बीपीडी, हाँ, ब्रेथ पर डायमीटर। डज इट मेक एनी सेंस? गुड फॉर ट्राई। नेक्स्ट ऑप्शन बोलो, ऑप्शन चांस ना बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट, दिमाग में समथिंग क्रिएटिव। আরে স্কালের আমি ব্রেথ মাপছি, তাহলে কিছু তো একটা বোন হবে। এটা কি বোন? এটা কি? প্যারাইটাল। তো পিটা কি প্যারাইটাল হতে পারে? পি 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 প্যারাইটাল হতে পারে। ডি ফর ডায়ামিটার, বি ইজ
by parietal diameter. Parietal prominence থেকে one parietal prominence to another parietal prominence is BPD, by parietal diameter. By glabella কোথায়? Exact point, हाँ right. Glabella कहीं पे तो होगा. This portion is glabella. जो टीप तो है. This portion is glabella, and OP is occipital protuberance. This one, ठीक है? So biparietal diameter, maximum breadth by maximum length. That is glabella to occipital protuberance. Divide করলে into 100 করলে যেটা আমরা পাবো, that will be your not your scalar cephalic index. That is how we can identify the race. Cephalic index যেটা পাবো, that can be classified into three: dolichocephalic, mesenterocephalic and brachycephalic. ঠিক আছে? Dolicho is 70 to 74.9, mesent is 75.79.9, and less than 80 to 84 is brachy. ঠিক আছে? Now tell me, how would we measure this thing? Any guess? Measure কি করে করব? How do we measure stuff? Thing. Length. Thread নিয়ে তারপর স্কেল নিয়ে. Okay, লম্বা process. Any other? कुछ creative idea बताओ. कितना creative? Very creative people. Good. Try तो करना चाहिए. बोलो कुछ. Measuring tape. Much more easier. Thread দিয়ে তারপর স্কেলের উপর লাগিয়ে তো মেজারিং টেপ. নাও ইজ হি রাইট অর রং? যদি এই মেজারিং টেপ লাগাই ফ্রম দিস পার্ট টু দিস পার্ট, উই নিড দিস ডায়ামিটার, রাইট? মানে এইখান থেকে কতটা হচ্ছে আর এইখান থেকে কতটা হচ্ছে, দিস ওয়ান, নট দ্য এন্টায়ার ওয়ান. মেজারিং টেপ দিলে আমি পুরো সার্কামফারেন্স ভাবছি, ডায়ামিটার নয়. সো উই ডোন্ট ইউজ মেজারিং টেপ. ওয়াই? ফর দিস রিজন. So what we use a caliper called as vernier caliper. ठीक है? So this is how a vernier caliper looks like. এটার পরীক্ষায় দেওয়া হতে পারে as a spotting. এটাকে খুলে we measure. ঠিক আছে? So তাহলে আমরা রেস বার করতে পারলাম. কি করে রেস বার করছি? Cephalic index. How do we measure? With a vernier caliper, what we measure? Biparietal diameter and ठीक है. So now we will measure what? Sex. How can we differentiate between male and female from a skull? Any idea? Any idea? No idea. Good. अच्छा. So look. Generally, male skull are much more bigger. Why? अच्छा, अगर फेमिनिज्म में कोई व्यापार नहीं, इट्स साइंस, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका. इसमें लिखा है, बुक में देख लेना. इतना कैपेसिटी मेल में ज़्यादा है. ठीक है? 500 মতো ml বেশি ওজনে ওর ভলিউমটা বেশি. ইউজ আমরা সবাই ওইটুকুনি করি, যতটুকু ইউজ করি. তো নাথিং বেশি আছে বলে বেশি ইউজ করি তার কিছু নেই. উই ইউজ সাম কত 20-something% না হিউম্যান বিং. তো ওরকম লাইক দ্যাট. বাট এটা এমসিকিউ, স্যারেরা জিজ্ঞেস করতে ভালোবাসে. তো 1500 to 1550 is ml is male skull volume, male brain matter volume. Generally appearance wise male skull will be thicker and larger, and যে স্মুথনেসটা হবে that will be rugged. Why rugged? Muscle. ঠিক আছে? মাসেলের প্রেজেন্সের জন্য male skull will be rugged in to touch, in texture बोलते हैं. Here architecture. ठीक है? Now coming to important points. Forehead. যখনই তোমাকে differentiate করতে দেওয়া হবে, you start with top to bottom. Forehead. Look at this forehead. এটা কি এরকম না এরকম? Just এরকম দেখতে লাগছে. Straight না sloped? Sloped. Agree? So okay, this is skull right and this is skull left. Now, এটা
স্লোপ না স্ট্রেট? অ্যাপ্রক্সিমেটলি এক্স্যাক্টলি নয়, নাথিং ইজ এক্স্যাক্ট, more or less straight, straighter than this one. ठीक है? Now this is male skull, this is female skull. ठीक है? So I can read forehead steeper, sloping. ठीक है? And less round. Female is vertical and rounded. So this is what female, more or less rounded, but the important thing, it is almost vertical. We will not use the term straight, we will use the term vertical. ठीक है ना? Then we come to glabella. हाँ? ठीक है. हाँ, it is female. This is female. हाँ. Now we come to glabella. Where is glabella? Male से शुरू करते हैं. Right, exactly. एक खंड है माঝখানে. So here glabella is prominent. ठीक. glabella के साथ लगा हुआ है क्या? Super occipital protuberance, prominence, not protuberance, prominence. It is much more prominent. Huh? And in case of this, right? And this one, glabella, is it prominent? है तो obviously, but not so prominent. तो देव वक्त पड़े. And here, is it prominent? No. So look at here, glabella, rough, more prominent. Female क्षेत्र small, absent बोलते हैं. And supraorbital ridge, prominent and less prominent. So now we have female skull. We have vertical forehead with not so prominent glabella, with supraorbital prominence not so prominent. এরপরে আমরা আছি নোজে. Look at the frontonasal junction. ঠিক আছে? Now look at this frontonasal junction. Angular, অ্যাঙ্গেলটা বেশি কিনা? So this is an important thing, very very important. যখন দেখবি কোনো স্যারের দেখছেন ইয়ে মেল, why what they look at this, এরকম কি দেখছে তন্তু সাধারণ না করবে. So they look at this thing and this thing, है ना? So these are very important. আরো অনেক কিছু অ্যাপ্রিশিয়েট করা যায় এই ভিউতে, but they look at frontonasal angle, very very important, and forehead sloping. ঠিক আছে? So frontonasal junction, distinct angulation, smooth and curvy. ठीक है? Orbit. Orbit is generally square, but ওটা মনে হয় না এরকম ভাবে, but generally it is square. So this is square actually, and this is sharp. अच्छा, now coming to zygomatic. चार, हाँ. Now coming to ये zygomatic arch. अच्छा, now গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছিস? গ্যাপ ক্যান বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড. ঠিক আছে না? এইটা হচ্ছে এখানে গ্যাপ দেখ, which is much more broader, this one, right? So zygomatic arch much more prominent and less prominent in case of female. Now come to mastoid process. Mastoid process will be, mastoid process কোনটা বুঝাবে? দূর থেকে পয়েন্টগুলো তো এখানে পুরোটাই দেখা যাবে mastoid process কোনটা. Which one is the mastoid process? ये এদিকে এটা তো কোথায় স্টপ করতে বললি, কোথায়? हाँ हाँ ठीक है ना, बोलो ना, इधर इधर क्या कर रहे हो? दिस इज द mastoid process. ठीक है? So this is wider and wide হলে একটু স্মল হবে. ঠিক আছে? In case of male, and it is supposed to be narrow, short. narrow হওয়ার কথা, এটা more or less narrower. আরেকটা স্কালচার ছিল that was more narrow, কিন্তু এটা more or less narrow, কিন্তু পয়েন্টেড, একটু পয়েন্ট আছে, টাচ যখন করবে বুঝতে পারবি দিস ইজ মোর অর লেস পয়েন্টেড. ঠিক আছে? সো নাও, so how will you, what are the more important points to differentiate between male and female? এক এক করে বল. Start from you. First point, male or female? Huh? Larger skull. Second? ठीक है. थर्ड? फोर्थ? हाँ वो ताई बोल लो.
orbit chart, orbit not important, your bone also not important না, these two are very important, মানে বলবি বাট দিস ফার্স্ট আগে আগে যেগুলো খেলতে হয়, তো আগে কে কে ওপেন করে এখন যারা ওপেন করবে, হ্যাঁ রাগেট অলসো গুড, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ওই গ্ল্যাবেলার পাশাপাশি সুপ্রা অরবিটাল prominence, much more prominent in case of male. अरे वाह, तुम बीच में शुरू हो गया, वेरी गुड, ठीक है. हाँ मैस्ट्रेट प्रोसेस, अच्छा हो तो बोल, আর ইম্পর্টেন্টটা ছেড়ে দিয়েছে সবাই, হ্যাঁ ক্যাপাসিটি তো ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট বাট নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট. জাংশন, फ्रंट नेजल जंक्शन, हाँ ठीक है. एंड लास्ट वन इफ एनी, देयर आर मेनी, ठीक है कोई बात, ठीक है. सो दिस इज এগুলো কিন্তু তোর বেসিক. আচ্ছা বেস কি বলছে, মোচ মাসকুলার অ্যান্ড বিকজ মাসেল ইনসারশনের জন্য. সো নাও উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন রেস, तुम तो थे ही नहीं, ঠিক আছে, রেস and we can differentiate between male and female, right? Now we come to next part, injury hole বুঝতে পারবো আর না হলে বুঝতে পারবো না. আচ্ছা before we go into injury and stuff, আমরা কখন as a doctor when will you examine a skull, কখন আমরা এক্সামিন করব স্কালকে? আনআইডেন্টিফাইড স্কেলেটন পাওয়া গেল, কোথায় পাওয়া গেল? স্টোরি কো আগে বলো, কোথায় কোথায় পাবো? আচ্ছা ঠিক আছে, কোথাও একটা পাওয়া গেল, তো উই উইল কাম টু দ্যাট লেটার ওয়্যার উই ফাউন্ড দ্য স্কেলেটন. এরপর কি করব? ক্রাইম সিন আছে, ওটাই ক্রাইম হবে তার করে মানে আছে, ঠিক আছে পাওয়া গেল. আচ্ছা ওকে, সাপোজ নাও আমার কোশ্চেন ছিল হাউ উইল ইউ গেট আ স্কাল টু এক্সামিন এজ আ ডক্টর, তো চলো स्केलेटन পেলাম, सपोज वी फाउंड अ स्केलेटन देयर, मैं उसको फेंक के आ गया उधर, चलो फाउंड अ स्केलेटन, আমি রাখিনি বলবো পেজ, তাহলে কি আমি গিয়ে শুরু করে দেবো এক্সামিন করা? সো নেক্সট প্রসেস, এবার আমি স্কেলেটন পেলাম, মানে আমি না কেউ স্কেলেটন পেলো, হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্যাট স্কেলেটন? পুলিশ আসবে, হোয়াট উইল পুলিশ ডু? क्लासे बोलेছিলাম ফার্স্ট क्लास, व्हाट विल पुलिस डू? फोटो तो ले लिया, व्हाट्सएप सबके पास है, फोटो ले लिया, उसके बाद कोर्ट भी चला गया, কি করলো এত, ফটোটা কেন নিল? হোয়াট ওয়াজ পুলিশ ট্রাইং টু ডু উইথ দ্য ফটো? আইডেন্টিফাই, কেন, ওয়াই আইডেন্টিফাই, হোয়াট ওয়াজ ইট ডুইং? ইনভেস্টিগেশন, ইনভেস্টিগেশন আমাদের মেডিকো লিগাল টার্ম इंक्वेस्ट, ठीक है ना. नाउ अब वो स्कल लेके क्या करेगा? তারপর আমাকে পাঠাবে, হি উইল সেন্ড টু মি, मतलब মি मतलब অটোপসি সার্জন বা ফরেনসিক যে আছেন, যে ডক্টর ডিউটিতে আছেন, নাও দেয়ার ইউ ক্যান স্টাডি বা ইউ হ্যাভ টু ইমাজিন এক্সামিন আ স্কাল অর আ ব্যাগ অফ বোনস. কেন একটা স্কাল পেলে, একটা স্কাল, তা যখন স্কাল পাবে আমরা কি কি এক্সামিন করবো ওখান থেকে? all these things যেটা আমরা পড়লাম. আচ্ছা আরেকটা জাস্ট ইয়ে, what kind of a skull this can be, মানে what happened to this man, any guesses? This man na female? Female, sorry. What happened to this female? How did she die? Guess, how did, मतलब not asking exact question, exam मतलब shoot, old age, age will come to age will come, so old age হতে পারে, এছাড়া মার্ডার হতে পারে, নেভার নো, বাট ওকে. মানে এই স্কালটা কি ফুল ইনট্যাক্ট আছে? ইজ দ্য স্কাল ইনট্যাক্ট? হ্যাঁ, তো এই স্কালটা কি ইনট্যাক্ট আছে? নেই, তো এটা কাটা আছে, এটা কে কেটে দিচ্ছে? মর্গ অ্যাসিস্ট্যান্ট, হ্যাঁ মর্গ অ্যাসিস্ট্যান্ট, হ্যাঁ মর্গ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ঠিক আছে, বা অন্য ডিসেকশন যারা করেন, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, কিছু বলবি? ও না, আচ্ছা এটাকে, তো তার মানে কি যদি এইটা পাওয়া যায়, হোয়াট ডাজ ইট সিগনিফাই?
এক্স্যাক্টলি, দ্যাট মিনস আচ্ছা যদি ধরো আমি নর্মাল স্কাল পাই তাহলে আমার নিশ্চয়ই মাসেল কিছু পেয়ে থাকবো, কিছু লেগে থাকবে মাসেল, ডিকম্পোজিশন প্রসেস যেটা ক্লাস চলছে, হ্যাঁ ক্লাস অ্যাটেন্ড, যেটা ডিকম্পোজিশন প্রসেস চলছে, তাহলে কিছু না কিছু তো লেগে থাকবে, মাসেল হোক মেমব্রেন হোক, সামথিং উইল বি দেয়ার, ইট উইল নট বি পলিশড like this, but like this is polished na? So these are made for research or study, whatever, anatomy or forensic or anything else, surgery or by any other science streams, by non-science streams, whatever, मतलब for research or study for academics. আর যদি অন্য কিছু হয় তাহলে দ্য চান্সেস কি কিছু কিছু লেগে থাকবে, হ্যাঁ না? সো এটা একটা ডিফারেন্সিয়েট আমরা দেখে করতে পারি, এটা তো বিশেষ কিছু পড়াশোনা দরকার নেই, কমন সেন্স, হ্যাঁ না? সো এখান থেকে আমরা শুরু করবো, উইল স্টার্ট ফ্রম দেয়ার, from there we will find out these things. Now quickly we jump to age. আচ্ছা glabella and greenটা কি? গ্রিনটা what is green? হ্যাঁ frontonasal junction, আর রেডটা glabella. Here male is more or less square, এটা round, whatever. And now এজ, এজ কি করে আমরা দেখব? ফ্রম আজকাল एज देखो আমরা ossification of, अरे बहुत जल्दी आ गए तुम लोग तो, की फॉन्टनेल्स আছে, हाँ की फॉन्टनेल्स আছে स्कल में, फॉन्टनेल्स क्या क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, बोल आगे पीछे, फॉन्टनेल्स, फॉन्टनेल्स फॉन्टनेल्स एंटीरियर फॉन्टनेल, पोस्टीरियर फॉन्टनेल, বাচ্চা স্কাল ছোট, হ্যাঁ পুরো আউট, পুরো ব্ল্যাঙ্ক, I'm just trying to understand, पूरा ब्लैंक है क्या? When I say fontanelles, what do you imagine? Blank. तो बारी देखे देखी what is fontanelle, okay? This is basic. You should not mess it up. Basic था, कोई बात नहीं. So ossification of fontanelles, it's okay, no problem. होता है. Eruption of teeth. Teeth is very important. Teeth থেকে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি. So eruption of teeth, এটা একটা সেপারেট ক্লাস হবে, most probably the next to next class. তো ওটা আমরা একসঙ্গে কম্বাইন, আচ্ছা এই ক্লাসগুলো তোরা মিস করিস না, ট্রাই নট টু মিস, বিকজ ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান আমরা এই চারটে স্কাল এখানে রাখবো, পরে টাইম ম্যান্ডিবল অ্যাড করবো, তারপরে দাঁত পড়বো, এগেন উই উইল মিক্স ইট অল না, অ্যান্ড ট্রাই টু রিচ টু আ কনক্লুশন অ্যাবাউট দ্য এজ অফ আ স্কেলিটন. আজকে আমরা অবভিয়াসলি উই উইল লিভ দ্য টিথ, উই উইল এস্টিমেট দ্য এজ অফ দিস টু পিপল ডেড, দেন উই উইল লিভ দ্য টিথ পার্ট, ঠিক আছে না? সো টিথ, এখন সেকেন্ডারি চেঞ্জেস টু টিথ. So teeth is major important thing. Another important thing is sutures, where we will stress today. So calcification of sutures. अच्छा generally male female দের ক্ষেত্রে suture বা epiphysis গুলো, suture না epiphysis, generally ওরা আগে জোরে, except skull. skull এর ক্ষেত্রে ফিমেল দেরটা পরে জোরে, ওকে 1 to 2 years later, ঠিক আছে? আরেকটা জিনিস জাস্ট ট্যানজেন্ট গিয়ে একটা কোশ্চেন করছি, হাউ ডু ইউ ক্লিন আ উন্ড? wound nothing to do with skull identification, general medical question, no frustrated question. How do you clean a wound? ধর কেটে গেছে, how would you clean it? হ্যাঁ ওসব ঠিক আছে, I don't want the entire process, how to do it, first step 1 step 2, মানে জাস্ট ডিরেকশন, হ্যাঁ ডিরেকশন, কোশ্চেন ঠিক নেই, ডিরেকশন অফ ক্লিনিং দ্য wound. অপশন ইনসাইড আউট, বি আউটসাইড ইন, দুটো অপশন আছে, চুজ এনি ওয়ান. ইনসাইড আউট, why not outside in? Exactly, ठीक है? तो how do we clear a wound? Inside out. How do the skull sutures start closing in? Inside out, ठीक है? वो जो नहीं, just to correlate, we will remember the wound, हाँ skull कैसा किया था, because that is not more common, wound is much more common, है ना? So skull suture closes inside out, endo to ecto. তো দুটো পয়েন্ট পড়লাম, ভিতর থেকে বাইরে স্কাল সুচার ক্লোজ হবে, আর সেকেন্ড আরেকটা কি বললাম, ফিমেলদের ক্ষেত্রে লেট হয়, ফিউশন বা ক্লোজার একটু লেট হয়, ওকে? নাও উই কাম টু দ্য টাইপস, কি কি সুচার আছে স্কালে, এক এক करके बोलो यार, नेम द सुचर्स.
पैराइटल सुचर। ये कौन सा सुचर है भाई? सबसे बड़ा सुचर कौन सा है? बड़ा आई डोंट नो वेदर एनाटॉमिकली करेक्ट और नॉट। अच्छा छोड़ो यार, व्हाट इज दिस? जोर से बोलो, क्या है? देख भाई আমাকে যেতে হবে, বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। sagittal suture. This one is what? Sagittal. This one coronal. This one, okay, I expect not to know. এটা যখন পারো lambdoid, यार देख लेना घर में जाके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। गूगल बाबा को पूछना, देख लेना। बुक खोल के तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो गूगल से ही पूछ लेना। बुक खोलोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? सो व्हाट इज दिस? कोई नहीं, होता है sagittal. व्हाट इज दिस? कोरोनल, कोरोमंडल नहीं, कोरोनल। व्हाट इज दिस? लैम्डॉइड। ठीक है, तो ये 4 सुचर की कहानी है। 4, 3 बोला, और एक कौन सा है? मेटोपिक. This can fuse, this might not fuse. If it fuses, then it will fuse in 1 to 2 years. Okay, 1 to 2 years after birth. ठीक है, posterior frontal closes at 6 years, 6 birth to 6 months. क्यों करेक्ट करें এটা n missing আছে. Anterior frontal 1.5 to 2 years. We will come to mandible later. Metopic suture 2 to 4 years. ठीक है, and now we come to most important thing. সুচার, ওটা তোরা স্টার্টটা ছেড়ে দে। ফিউশন আউটার টেবিল, ইনার থেকে আউটার বললাম, রাইট? এন্ডো টু একটো ফিউশন হচ্ছে, তাহলে আউটার টেবিলে আমরা ফোকাস করব। ফার্স্ট সুচার টু ফিউজ ইজ মেটোপিক 2 to 4. সেকেন্ড সুচার টু ফিউজ ইজ ওই দিকে দেয়, বেসি অক্সিপিউট ফিউজেস উইথ বাইস ফেনয়েড বা বেসিস ফেনয়েড বোধ হয়। সো দিস ওয়ান, दिस वन 18 to 21 years। ठीक है, आफ्टर दैट हम स्कल को ऐसे घुमाएंगे, प्रथम नीचे फर्स्ट ईयर, तारपर नीचे जस्ट देख लो, देन यू रीड। ऐसे ही बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। फर्स्ट मेटोपिक 2 to 4, देन बेसी ऑक्सीपुट विथ बेसिस फेनॉइड। ठीक है ना, यहाँ पे द एंटायर थिंग मोस्टली प्रोमिनेंट हियर, 18 to 21 years। ठीक है, देन कम्स sagittal। sagittal का posterior portion, posterior third is 30 to 40, পিছনের পর anterior 40 to 50, 30 40 40 50 है ना, 40 to 50। তারপর চলে এলাম lambdoid, lambdoid এর এই পার্টটা 45 to 50। then we come to middle part, that is what sagittal का middle part is 50 to 60 along with coronal 50 to 60। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया गया। sagittal anterior, posterior 1/3, तारपर anterior, तारपर middle। ठीक है, कैसे याद करोगे? जस्ट रिमेंबर द पिक्चर ऐसे करके। ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइंड द एज ऑफ अ स्कल फ्रॉम sutures। ठीक है, तो नाउ प्लीज कम एंड डेमोन्स्ट्रेट। ये ग्रुप एक स्कल, ये ग्रुप एक स्कल, कम। वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग इन एग्जामिनेशन, पढ़ने टाइम में नहीं, एग्जाम में कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे? ऐसे क्या, कैसे करोगे? है ना, ये करके गुड मॉर्निंग सर, एनी आइडिया? कुछ तो बोलो, हाँ ना, ठीक है कि नहीं है? अरे ये तो बोलो ठीक है कि नहीं है। ऐसे ऐसे जैसा क्या, ऐसा। what kind of position is it? What position is this? Anatomical position। तो hold the skull or any other bone in anatomical position। now demonstrate, male or female? how will you show? demonstrate Tadri। This is male. how do you know what this is male? Now we'll see. Firstly, it is rougher. The skull. हाँ जल्दी जल्दी, टाइम। Capacity is bigger. The glabella and the superior orbital prominence is very much prominent. This in frontonasal ridge is Junction. Junction is more prominent. This is দুজনে একসঙ্গে, হ্যাঁ। T
টিম গেম, ইউ হোল্ড ইউর টিম। এই সবাই দেখ কিন্তু এখানে উদার মত দেখুন। এটা কি ম্যাস্টয়েড, ম্যাস্টয়েড হবে। এটা কি, এর কি আছে, এটা কি আছে? ইজ ইট ওয়াইড শর্ট? হ্যাঁ, সো 1 2 3 4 5 6 7 8, দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই ইট ইজ মেল। ওকে, যেই পয়েন্টগুলো বললে 1 2 3 4 করে এই ব্লা 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 ব্লা, অ্যান্ড হেন্স ইট ইজ মেল। ওকে, নাও বা সাজেস্টিভ বা সব লেখা দরকার নেই, মেল ইজ মেল। নাও প্লিজ গো। Next, next, next. Frontonasal junction is less angular, more curved, ठीक है ना? Mastoid, mastoid process prominent, narrow, लंबा, pointed, हाँ? Hence this is female, ठीक है? Sit. लड़के लोग उधर, come, gents please. अच्छा, for your, हाँ ये तो खुला है। बोलो age. We will start from the starting one, हाँ? Just for demonstration purpose. एक संगे teamwork. We don't have other skulls. ওরকম আমরা দেখবো না। সো আমরা প্রথম সুচেটা একসঙ্গে দেখ, একসঙ্গে দেখ। প্রথম সুচেটা আছে অল অফ ইউ, ছোট ছোট জায়গা ঘর, ওদেরকে দেখতে দে। মাঝখানে এসো, মাঝখানে দেখতে পাচ্ছ, শুনতে পাচ্ছ সবাই? ওকে, সো ফার্স্ট আমরা কোনটা স্কাল সুচের মতো জড়ছে? ফন্টালিন ছাড়, সবচেয়ে কোনটা জোরে? নামটা কি? সবচেয়ে কোনটা জোরে স্কাল সুচার? কোনটা জোরে? মেটোপিক 2 to 4 জুড়েছে? হ্যাঁ, এই জুড়েছে, জুড়েছে। সেকেন্ড তারপর কি জুড়ছে? কোরোনাল তো বেরিয়ে আছে ভাই। তারপর পিছে রাইট, পিছে মুড়ো, পিছে। ইউ ক্যান লুক এট দিস স্কালস, ইউ ক্যান হ্যাভ আরেকটা স্কাল আছে আমার কাছে, আরেকটা হয়ে গেল। হ্যাঁ, এই খালি তুমি নিচেরটাই পাবে আর উপরেরটা পাবে না। নাও ফার্স্ট তো মেটোপিক জুড়লো, সেকেন্ড ইজ হ্যাঁ বেসি অক্সিপিটাল জুড়েছে। হ্যাঁ জুড়েছে কি জুড়েনি? বেসি অক্সিপুট জুড়েছে, জুড়েছে তো জুড়েছে। এটা একটু কোশ্চেন আছে কিন্তু একটু দেখা যাচ্ছে, রাইট? একটু দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এইটা তোর অলমোস্ট জুড়েছে। এইখানটা হয় বেসিক্যালি, না এইখানটায় হয়, এইখানটায় বেশি অক্সিপুট হয়, ঠিক আছে না? এইটা কিন্তু জুড়েছে একদম পুরো একদম হোয়াইট। এইখানটা একটু ভেঙে যাবে ভাই। অল আর বড়। ही इज ही राइट, हिज एज वाज 21, इतना तो पक्का है। इनका क्वेश्चन मार्क है, वी विल डील विद इट लेटर। तो अब नाउ नेक्स्ट कौन सा होगा? एग्जैक्टली सुचर व्हिच पोर्शन? पोस्टीरियर जुड़ेছে? হ্যাঁ জোরে নি। তো পোস্টিরিয়ার যখন জোরে নি তো বাট পোস্টিরিয়ার কখন জোরে? 30 to 40, ठीक है? ट्राई टू मार्क हो जाएगा। 30 40 पोस्टीरियर पर एंटीरियर जुड़े से 40 to 50, 10 का एडिशन करना है। जुड़े से ना এখানে সঙ্গে ল্যামডয়েডটা হয়। ফার্স্ট প্রায়োরিটি শুড বি গিভেন টু স্যাজাইটাল, ওকে? নেক্সট ইজ ল্যামডয়েড, দেন ইজ কোরোনাল, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য প্রায়োরিটি। তাহলে এর এজ কি হবে? more than 21, less than 30. হ্যাঁ স্যার, এজ, হ্যাঁ। সো এজ কি হলো? 20 থেকে 30. বলো বলো। 21 থেকে 30. 21 থেকে 30, 21 থেকে 30, ঠিক আছে, গুড গুড। কেন আমরা দিলাম এস্টিমেশন, কেন দিলাম? কারণ 21 এ তো বেসো হ্যাঁ। সো ওয়াইল রাইটিং কি করে? আচ্ছা, এটা কিন্তু একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, খুব ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, খুব ইম্পর্টেন্ট। আমার কাছে থাকলে আমি দেখাবো। আমি ভুল করে আমার ফোনটাকে একবার ইয়ে করে দিয়েছিলাম। অনেক ইন্টারেস্ট বাড়ছে, মানে গেমস, মানে এনি টাইপ অফ গেমস, ক্রিকেট হোক, ফুটবল হোক, বক্সিং হোক। আমি কালিম্পংয়ে ছিলাম, ওখানে বক্সিং হতো, রাইট? তো স্পোর্টসদের আন্ডার-19, আন্ডার-17, রাইট, এরকম আছে। তো ওরকম স্কাল হয়, মানে সরি স্কাল মানে ওখানে এজ এস্টিমেশন করা হয়। এজ এস্টিমেশন হিসেবে আমরা এক্স রে করতে বলি।
সো ওই রিপোর্টটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লোকে বলে কিছু না, বাট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, যদি হি ইজ দ্য নেক্সট বিরাট কোহলি, জাস্ট ইমাজিন, or next সুনীল ছেত্রী, then you will have problems. ঠিক আছে না? তো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রাইট অ্যান্ড হাউ টু রাইট, উই উইল শো ইউ হাউ টু রাইট। তো ওরকমভাবে আমরা এটাও লিখবো। তো যখন আমরা এজ লিখছি তখন আমরা কি লিখবো? মেটাপিক সুচার ফিউজড। সেকেন্ড পয়েন্ট, এটা বেসি অক্সিবুল অ্যান্ড বেসি স্ফেনয়েড ইজ ফিউজড, বা এটা তো ফিউজড, ইট ইজ ফিউজড। তারপর চলে এলাম স্যাজিটাল। এটা দেখ ফিউজ করা শুরু করেছে কিন্তু, হ্যাঁ, 30 to 40, হ্যাঁ কি না? এটা স্টার্টেড ফিউজিং। তো কি posterior 1/3 of sagittal suture has started to fusion, started to fuse, whatever English, ঠিক আছে, started fusion at places। তারপর করে so we can give it, so the age of the probable age exact নেই, of course we will add this one, not present at all, the probable age of this person is this, মানে আমরা কারণ দেখালাম 1 2 3 4 5, from that we decided कि हाँ this is the age, ऐसा नहीं कि सर 2140 है, ऐसा नहीं। So we will give an answer and we'll write the reasons behind it। ठीक है, এটা তো আমরা বুঝতে পারলাম। any questions in this call? No। এখানে কিন্তু অনেকটা ফিউজ হয়ে আছে, অনেকটা ফিউজ হয়ে আছে। ও এ তো कुछ भी नहीं जुड़ा है, এখানটা একটু জুড়ছে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, স্কোয়ামাস পার্ট, এটা জোরে কিন্তু 60, দ্য স্কোয়ামাস পার্ট টেম্পোরাল, ও লাস্টে লেখা আছে। এগেন মেটাপিক সুচার ফিউজড, তারপর fused at places, fused at places, this is very important term, at places। if you don't write at places then you have to write where it has fused, so by कहाँ घूमते फिरेंगे, at places, ठीक है ना? and then this has not fused, so this person's age is 18 to একটু বেশি করে দেবো, আমরা একটু বেশি করে দেবো, তার মধ্যে দাঁত চলে আসবে, হ্যাঁ না, 25-এর মধ্যে দাঁত চলে আসবে। So we will correspond it in the teeth class and then we will find the upper end of the age। 18 तो आसबे नीचे, 18 से ऊपर कितना होगा, क्योंकि सूचे तो 30 जोड़े नहीं, तो 30 तो दिते পারছি না, 30 জুড়ছে না, কিছু জোরে নেই এখানে, है না, নাথিং। ভিতরে আবার ভিতরে জুড়েছি না, দেখতে পারিস না, লুক কোন লো দেখো, এক এক